Hello everyone, welcome back to my channel. Again, it's a new content. Let's start one by one. So the topic is Conquering the Highest by Bejendri Pal. So let's start one by one. So if you have strong desires and spirit, nothing can stop you from achieving your goals and fulfilling your dreams. Such is the story of Arunima Sinha, lying in the hospital bed with one leg amputated. She dreamt of climbing the highest mountain peak. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அருணிமா சின்ஹா என்ற ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை கிளைம் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன். அவங்க கோலை எய்ம் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன் லையிங் இன் தி ஹாஸ்பிட்டல் பெட். ஸோ அவங்க எதனால் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிருக்காங்கன்றது நம்ம பார்ப்போம். என்ன நடந்தது அவங்க மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். மவுண்டைன் பீக்கு அடுத்தது வந்து அண்ட் ஷீ டிட் அருணிமா சின்ஹா become the first female. Sorry, 1 minute guys. Yes, and she did. Arunima Sinha had become first female Indian amputee to climb Mount Everest. Amputee na என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, a person who has had an arm or leg cut off. ஒரு லெக் வந்து இல்லாத மாதிரி, கால் வந்து இல்லை, அது பிளாஸ்டிக் லெக்கு தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகேவா? இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, coming from a small town called Ambedkar Nagar near Lucknow right from childhood, Arunima was very fond of sports, especially football and volleyball. Sweating in the playground for hours every day, she became a national level volleyball player. Arunima wanted to join parliamentary forces. After a lot of hard work, she received a call letter from the Central Industrial Security Force and boarded the train to Delhi on 12th April 2011. She had no idea that this train journey would change her life and dreams forever. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க வந்து அருணிமா சின்ஹா என்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து அவங்க ஒரு லக்னோ என்ற ஒரு பிளேஸில் அம்பேத்கர் நகரில் சைல்ட்ஹுட் குழந்தை பருவத்துலேருந்து வளர்ந்து வந்துட்டுருக்காங்க. அவங்களோட எய்ம் வந்து ஃபுட்பால் அண்ட் வாலிபால், இது வந்து ரெண்டுத்தையும் அச்சீவ் பண்ணணுன்றது தான். இது வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டு மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை ரீச் பண்ணணும். ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கான ட்ரைனிங் ஜேர்னி போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் மாதிரி ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருக்கு. அந்த என்ன இன்சிடெண்ட் நடந்ததுன்றது நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மக்களே. After a while, some robbers jumped onto the train that day. They tried grabbing Arunima's bag and gold chain. When she resisted, she was pushed off the moving train. Arunima fell on a parallel railway track. She tried to get up, but train passing on the track, she fell, ran over one of her legs. She was admitted to the hospital with serious injuries. Tragically, to save her life, one of her legs had to be amputated from the below knee. She was then brought to All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, where she spent 4 months recovering. She was also given a prosthetic leg to make her walk. ஸோ இந்த பேராகிராஃப் 2 பேராகிராஃப்ஸில் என்ன 2 to 3 பேராகிராஃப்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அருணிமா சின்ஹா என்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக சிஐஎஸ்எஃப் போர்டர் ட்ரெயின் வந்து 12th April 2011 வந்து அவங்க போயிருக்காங்க. ஷீ ஹேட் நோ அந்த ட்ரெயின் இன்சிடெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஜேர்னியை நோக்கி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெக் ஆக்சிடெண்ட், அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து கோல்ட்ஸும் பேகும் அதெல்லாம் பறிச்சுட்டு போகும்போது ஷி வாஸ் த்ரோன் அவே ஃப்ரம் தி ட்ரெயின். ஸோ அதில் அவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெயின் ட்ராக்கில் போய் விழும்போது அவங்களோட லெக் வந்து போயிடுச்சு. அதனால் வந்து அவங்களுக்கு சிவியர் இன்ஜுரிஸ் ஆகிடுச்சு. ப்ராஸ்தட்டிக் லெக் தான் அவங்களால வச்சு அவங்கள நடக்க வச்சுருக்காங்க. ஷி வாஸ் இன் அண்டர் தி கேர் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் 4 months to recover herself. Despite so much pain and trauma, Arunima began focusing on something very challenging. She decided to prove herself to the world that if you set your heart on something, you can accomplish it.
Arunima had made up her mind to conquer Mount Everest, the highest peak in the world. While still in the hospital, Arunima contacted her inspiration, Bejendri Pal, and introduced herself and fixed an appointment to meet her. Arunima knew that no one could be better than the Bejendri Pal, the first Indian woman to climb Mount Everest, to guide her. Straight out of the hospital with stitches on her leg, she boarded the train to Jamshedpur. ஸோ அவங்க அந்த கால்வழியிலையும் ஜம்ஷெட்பூர்ன்ற ஊருக்கு அவங்க ட்ராவல் ஆகி போயிருக்காங்க அவங்களோட எய்மை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ Bejendri Pal listened to her story in a great admiration and said, Arunima, in this condition you have made such a huge decision. I think you have already conquered your inner Everest. You need to climb the mountain only to show the world what you made of. Arunima excelled in her training at the Nehru Institute of Mountaineering under the Tata Steel Adventure Foundation camp. Uttrakshi under the membership of Bejendri Pal for the next 18 months. She was trained continuously in the mountain regions. There was no Sunday, no Diwali and no Holi for her. On 1st April 2013, Arunima challenged the mighty Everest and started her expedition. The journey was dangerous and challenging, full of obstacles, but she was unstoppable. On 21st May 2013, Arunima achieved what she set out to. She conquered Mount Everest and became the first female Indian amputee to do so. What an achievement! ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து பக்காவாக மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை கிளைம் பண்ணுறதுக்காக, அதனால் அவங்க தீபாவளி கிடையாது, ஹோலிஸ் கிடையாது, சண்டே ஹாலிடேஸ் கிடையாது, எதுவுமே பார்க்காம அந்த லெக்கை வச்சு ஷி ஹேஸ் கிளைம்ட். ஸோ அவங்க சக்ஸஸாக வந்து 2013 1st ஏப்ரலில் இந்தியன் ஆம்பியூட்டே அவார்ட் வாங்கியிருக்காங்க மவுண்ட் எவரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணதுக்காக. ஹர் நெக்ஸ்ட் எய்ம் வாஸ் டு கிளைம் ஆல் 7 highest peaks in the 7 continents and she did. ஸோ 7 காண்டினென்ட்ஸில் இருக்கிற எல்லா மவுண்டெயினையுமே அவங்க கிளைம் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் அண்ட் ஷீ டிட் தட். ஸோ over the next few years, Arunima scaled Mountain Kilimanjaro in Africa, Mount Elbrus in Europe, Mount Kosciuszko in Australia, Mount Aconcagua in South America, Mount Castenza in Indonesia, Mount Vinson in Antarctica, and of course Mount Everest in Asia. She had been honored with many awards. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 7 ஏஷியன் காண்டினென்ட்ஸ் உள்ள காண்டினென்ட்ஸில் வந்து அவள் வந்து இதில் ஏறி இருக்கா, மவுண்ட் கிளைம் பண்ணியிருக்கா, மவுண்ட் எவரெஸ்ட் மாதிரி இன்னொன்று நிறைய ஊரில் வந்து கிளைம் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஷீ ஹேட் பீன் ஹானர்ட் வித் மெனி அவார்ட்ஸ். பத்மஸ்ரீ அவார்டு வந்து 2015 அருணிமா கிடச்சிருக்கு. அடுத்தது அவார்டு இன் தி டென்சிங் நார்கே நேஷ்னல் அட்வென்ச்சர் அவார்ட், த மலாலா அவார்ட், த யாஷ் பாரதி அவார்ட், த ஃபர்ஸ்ட் லேடி அவார்ட், த ராணி லக்ஷ்மிபாய் அவார்ட், among several others. Arunima is living example that if you are determined to achieve something, no physical disability or mental and emotional trauma can never stop you from achieving the goal. ஸோ லாஸ்ட்டாக கன்க்ளூஷனில் வந்து ஸ்டோரி என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, உன்னோட எய்மை வந்து புயல், காற்று, மழை எதுவாக இருந்தாலும் உன்னை வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. கண்டினியூஸ் எஃபர்ட்ஸோட உன்னோட மைண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸ்டெடியாக அதில் நீ கவனத்தை செலுத்தினா அவனால் வந்து அந்த எய்மை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ தேங்க்யூ மக்களே. லெட்ஸ் see another content in next day.